السلام عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Today inshallah we are going to discuss how to use not to make negative nominal sentence in Arabic language. هو ليس بموجود. He is not available. هي ليست بجاهزة. هي ليست بجاهزة. She is not ready. أنت لست هناك. أنت لست هناك. You are not there. أنت لست بمتأكدة. أنت لست بمتأكدة. You are not sure. أنا لست بموجود هناك. I am not available there. هو ليس بجيد في الكتابة. هو ليس بجيد في الكتابة. He is not good in writing. هو ليس بجيد في الرسم. He is not good in drawing. أنت لست بخير. أنت لست بخير. You are not fine. أنت لست بحسنة في الطبخ. You are not good in cooking. راشد ليس مريضا. راشد ليس مريضا. Rashid is not ill. فاطمة ليست سمينة. فاطمة ليست سمينة. Fatima is not fat. الطالب ليس بحاضر. الطالب ليس بحاضر. The student is not present. الطالبة ليست بموجودة. الطالبة ليست بموجودة. The student is not present. أنا لست بعيدا منك. I am not far than you. أنا لست بضعيف منكم. I am not weak than you. نحن لسنا هناك. نحن لسنا هناك. We are not there. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Keep learning and practicing. مع السلامة إلى اللقاء.